Ich heiss Lena Hartmann. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben 38 Wohnraum für andere Menschen entworfen. Aber den einzigen Raum, den ich wirklich verteidigen musste, war meine. Es war ein Samstag im Oktober. Ich fuhr allein die Burgstraße hoch, mit einem Kaffeebecher in der Halterung und einer ruhigen Playlist auf den Lautsprechern. Ich hatte ein Verabredung mit einem Makler. Ein ganz normal Sasch. Oder so dachte ich. Das Haus in den Bayerischen Alpen hat mir meine Großtante Hilde hinterlassen. Sie starb im Sommer 2020 mit 81 Jahren allein in ihrem Steinhaus im Waldrand. Sie hat nie geheiratet, kein Kinder. Nur dieses Haus, das sie mit ihren eigenen Händen renoviert hat, Deal für Deal. Und sie hinterließ es mir. Ich erinnere mich noch an das Gespräch mit dem Anwalt Herrn Brandl. War ruhig präzise die Art Mensch, die wird wehelt wie ein Chirurg sein Instrument. Schob mir einen Ordner über den Tisch. Lassen Sie den Anhang auf seit wir, sagte und bestehen alleine Benz, wenn es still ist. Ich las ihn 23 Uhr in meiner Küche in München. Hilde hat ein Handschreiben auf cremefarbenem Papier mit einem alten Fühler. Zwei Satan. Und ein Seil, die ich nie vergessen Word. Dieses Haus gehört Lena für ihr still, wenn sie braucht. Jeder Gast, der länger als 72 Stunden bleibt, oder jede fremd Person, die es für ein Veranstaltung nutzt, braucht ihr schriftlich Erlaubnis. Ich schreibe das, weil man mir 1981 mein Haus mit Lecheln und Küchen weggenommen hat. Das soll meine nicht passieren. Ich weint sein Minuten lang, nicht aus Trauer, aus Dankbarkeit. Hilde hat ein Mauer mich gebaut, bever ich wusste, dass ich ein Brotchen würde. Der Ordner wandert in die unterst, Schublade meines Schreibtisches. Ich öffnet ein in den nächsten 4 Jahren kein einziges Mal. Mein Mann Jonas und ich hatten uns 2020 kennengelernt, mitten im ersten Lockdown, über ein Dating-App, die uns beiden peinlich war. Wir heirateten 2022. Jonas war Architekt, ich Innenarchitektin. Wir passten zusammen wie Satan eine Zeichnung. Aber sein Familie war ein anderer Geschichte. Sein Mutter Renate war eine Frau, die Kontrolle so natürlich ausübt wie andere Menschen atmen. Sie plant Geburtsstage, für die sie nie Erlaubnis gefragt wird. Sie butcht Tisch in Restaurants und Suffragen ob Zeit hatten. Und sie sprach über das Haus in den Alpen, als wäre es ein Gemeinschaftsprojekt, und dem alle Reynolds in Entschuldigung alle Bergmans irgendwie beteiligt gewesen wären. Jonas Schwester mir war 25 Gerard frisch verlobt und hat das Energieniveau eine Dampfmaschine. Ihr Verlobter hieß Philipp. Sein Eltern kamen aus Hamburg. Renate nannt sie immer die Hamburger Familie, mit einem Ton, als wäre das eine Auszeichnung. Die Verbindung zwischen dem Haus in den Alpen und mirs Verlobung entstand an einem Donnerstagabend beim Familienessen. Ich hat die Idee geusset, das Haus im Winter zu vermieten, von Dezember bis April, wenn wir sowieso nie hochfahren. Jonas fand es gut. Ich rief am nächsten Morgen eine Immobilienagentin. Was ich nicht hört, war das Summen unter dem Tisch. Mir tippt während des gesamten Abendessens auf ihrem Handy. Ich dacht, sie wäre abgelenkt, sie war beschäftigt, aber nicht mit dem, womit ich dacht. Ich fuhr am Samstagmorgen los, 6 Uhr Claire Strasse. Die Burg in der Fern sahen aus wie ein Gettocht Kulis. Ich sollte halb 10 dort sein, ein Stand vor dem Makler alles vorzubereiten. Ich bog in die Schotterstrasse ein und bemerkt sofort die Reifen spüren. Frisch, Meere, es hat in den letzten Tagen nicht geregnet. Das Haus kam durch die Bayum in Sicht. 4 Autos, keins davon gehört dem Makler. Eins davon war mirs rote Mini. Ich parkt, ich saß ein halb Minute lang mit ausgeschaltetem Motor. Aus dem Haus drang Musik, laut Musik, fröhlich Musik. Ich stieg aus, ich ging die Treppe hoch, die Eingangstür war offen. Mir saß auf Hildes altem Sofa, das ich 2022 new besichen lassen hat. Die Bein auf dem Tisch. Ein Glas Rotwein in der Hand. Neben ihrer Cousin Jasmine 23 mit Kopfhörern den Hals. Auf dem Barhocker in der Couch stand Philipp, ich hat einer auf 2 Fotos gesehen und hielt ein Weinflasch in der Hand. Mein Weinflasch. Ein Flasch Barolo, die ich für Jonas Geburtstag aufgehoben hat. Auf dem Esstisch lag ein selbst ausgedruckter Kalender. Renates Handschrift, Felder in rotem Filzstift blockiert.
September, October, November, December, den 12, Oktober war ein Herbstchen Geseichnet, den Stand, mir und Philipp, Verlobungsfeier. Die kleine Holzfigur, ein Gamsbock, den Hilde 1993 auf einem Markt in Innsbruck gekauft hat, war vom Tisch neben der Tür verschwunden. Ich fand sie in der Garderobe, halb hinter einem Mantel versteckt. Mir bemerkt mit schließlich, sie lächelt nicht verlegen, einfach so als wäre alles in Ordnung. Lena war sind Kursde, Mama hat gesagt is wäre kein Problem. Ich sah Philipp sah mich wusste sofort, dass etwas nicht stimmt, war der einzige im Raum, der is wusste. Mir sagt ich ruhig, wer hat euch hierin gelassen? Mama hat mir den Schlüssel gegeben, sie hat gesagt, du würdest nichts dagen haben. Ich frage nach Erlaubnis, nicht nach dem Schlüssel. Mir lacht Kurs auf, Deisis Kurs hell lachen des sagt, du übertreibst doch, dann sagt sie den Satz, den ich nicht vergessen word. Mama hat gesagt, is ist okay, das Haus word ja sowieso irgendwann mal uns gehören. Ich fotografiert alles, den Kalender, die Weinflasch, die Garderobe, die Autos auf dem Schotterplatz mit Kennzeichen. Ich sah Philipp noch einmal an. Philipp, schön dich kennenzulernen, ich bin Jonas Frau, Deisis Haus gehört mir. Mir hat dir das wahrscheinlich nicht ganz so erklärt. Sein Mund öffnet sich, schloss sich, sah mir an. Ich nahm mein Tasch und ging. Auf der Fahrt zurück in Richtung Garmisch rief ich als erstes die Agenten an, dann Herrn Brandl, und dann, nach 6 Minuten still auf der Autobahn, rief ich Renaten. Sie hob beim dritten Klingeln ab. Renate, ich war Gerard im Haus. Lena Schatz, mir braucht nur einen schönen Ort für die Feier. Wir wollten dich nicht mit Kleinigkeiten belasten. Sind wir Personen in meinem Haus, die ein Weinflasch trinken, die ich aufgehoben hat. Und auf meinem Esstisch liegt ein Kalender mit deiner Handschrift, der wir Monet blockiert. Kurs Pause. Lena, das ist Familie, macht es nicht größer als is ist. Ich legte auf. Jonas war schon zu Hause als ich ankam. Stand in der Küche und starrt auf ein Bier, ohne is zu trinken. Das Bier war noch geschlossen. Dein Mutter hat dich angerufen. Ja, was hat sie gesagt? Missverständnis, sie dacht, du wärst einverstanden. Ich setzt mich. Ich fragt ein ruhig, ob Renate Gemmels klar erklärt hat, dass das Haus legal meins ist, nicht unser, sondern meins. Schwieg lange. Ich hab gesagt, is gehört uns, emotional. Und rechtlich. Sah sagt. Das war der Moment, in dem mir klar word, why lange ich schon unsichtbar gewesen war. Nicht böswillig, aber konsequent. Jonas hat Michos Konflikten herausgehalten, indem Michos Gesprechen herausgehalten hat. Und damit hat Michos meinem eigenen Leben herausgehalten. Sonntagmorgen, ich zog ein dunkelblau Jackchen, kein festiges Kleidung. Ich ging zu einer Eviction, nicht zu einer Party. Polizeiobermeister Thomas Grainer, 47, stand 12:45 Uhr auf dem Schotterplatz. Hat die Dokumente mebend Süve von mir bekommen. Grundbezug, den Anhang. Die Benachrichtigung zum Verlassen des Grundstücks. Die Feier war in vollem Gange. Wir treten ein. 20 Menschen, ein langes Buffet, ein Banner über dem Kamin, Champagner auf Eis, 3 Flaschen. Renate stand in der Mitte des Raums in einem cremeweißen Kleid. Sie dreht sich ihr Glas war auf halbem Weg zum Mund. Thomas Grainer räuspert sich, las die Benachrichtigung laut vor, Claires Deutsch, kein Kommentar, kein Wörtung, nur die Fakten. Die's Grundstück befindet sich im alleinigen Eigentum von Lena Hartmann. Alle Personen, die ohne ausdrücklich Genehmigung der Eigentümerin des Haus betreten haben, wurden aufgefordert, ihre persönlichen Gegenstände zu nehmen und das Grundstück innerhalb von 60 Minuten zu verlassen. Philipp stand einen halben Schritt hinter mir. Sah sie dann sah mich an, dann sah seinen weiteren. Mir sagte leise, hast du mir gesagt, dass das Haus deiner Familie gehört? Mir öffnet den Mund. Du hast es zweimal gesagt, zweimal. Renate versucht das Gespräch zu drehen, sie sprach von Familie, von Tradition,
Von Alem was sei in wir jaren für mich getten hat. Jonas stand links von mir. Sagt klar und ruhig laut genug, dass im Raum is hörten. Mama des Haus gehört Lena, des het ik vor jaren so sagen sollen. Renate sorreichenen, als het eiche etwas weggenommen. Wie leicht hat des, den Sohn den sei kant, und eiche zurückgegeben den Mann, den ich gerettet hat. 15:30 war das Haus leer. Der Schlosser kam 16 Uhr. Drei new Schlüssel, eine für mich, eine für Jonas, einer in den Ordner. Den Gamsbock stellt ich zurück auf seinen Platz neben der Eingangstür. Das Haus war still, zum ersten Mal seit 3 Tagen. 3 Wochen später. Mir und Philipp sind noch zusammen, aber die Feier wurde abgesagt. Sie planen etwas Kleines Frühjahr, ohne Familiendrama, ohne Schotteplatz. Das Haus ist vermietet. Eine Hippa beid Tiererst mit einem alten Labrador. Sie schickten mir ein Foto vom Hund auf Hildes altem Sofa. Der Ordner steht jetzt auf dem Riegel, sichtbar hinter Glas. Jonas und ich gehen seit 3 Wochen zu einer Therapeutin. Sie heißt Frau Kern, sie schreibt auf einem gelben Block. In der ersten Stund fragt sie uns, was ist die new Regel? Ich sagt, Renate betritt das Haus die nächsten 12 Monate nicht. Wir sprechen nicht beim Familienessen über das Haus, außer Jonas bringt es selbsten. Nach 12 Monaten schon wir new. Jonas sagt, einverstanden. Frau Kern schrieb es auf. Dann sah sie uns beiden und sagt, sie sind das entspanntest Paar, das ich diesen Monat hat. Jonas lacht ein echtes Lachen. Ich ließ mich lächeln. Hilde hat einen Satz geschrieben, den ich mit 29 nicht wirklich verstanden hat. Jetzt mit 36 verstehe ich ein. Den Unterschrift ist kein Tintenstrich. Sie ist das Einzige, das zwischen deinem Leben und den Menschen steht, die glauben, einen Anspruch darauf zu haben. Das ist mein Geschichte, wir jahre Schwägerin. Ein Ordner, den ich so lang nicht geöffnet heb, und ein Sonntag in den Alpen, an den ich mich erinnern werd, jedes Mal wenn ich ein Tour abschliss.